We are in last topic of Unit 5 laser. Subject is 3110011. And here is your CO. The student will demonstrate understanding of basic principle, properties, type and applications of laser at the end. Most of these things we have covered. Last topic is left, which we will finish today. Of this unit is 20% in your exam. These are the topics of this unit. Those who are attending regularly must be knowing that we have finished all this except this last one, Ruby laser, which is topic of the day. How much work we have done so far? This is what we have done: full form of laser, comparison, then characteristics of laser, then how to produce light, several terms we need to know. So these are the terms which we already have discussed in different lectures. So all these topics are completed. We'll quickly go through all the topics so that you can ask if you have any doubts, starting with the first, full form. Laser is light amplification by stimulated emission of radiation. It is acronym of light amplification by stimulated emission of radiation. Very likely to be asked in exam. આવડવું જોઈએ, ભલે 1 માર્કનું હોય પણ પૂછવાની શક્યતા ઘણી વધારે છે, તો આવડવું જોઈએ. Next is comparison between ordinary light and laser. Not very much likely to be asked in exam, પણ easy topic છે. Characteristics of laser. How many characteristics are there? Laser ના કેટલા characteristics હોય? Anyone? Am I audible? Four characteristics. Very good. Which are the four? કયા ચાર? High coherence, High coherence, monochromaticity, high intensity, very good. One left. Unidirectionality. Okay, these are the characteristics. આવડવું જોઈએ, exam point of view important topic છે. Stimulated absorption. Electron ક્યાંથી ક્યાં જાય? Electron goes from higher energy level to lower energy level or lower to higher? Where electron goes in this process? Higher to lower or lower to higher? ઇલેક્ટ્રોનની સંક્રાંતિ કયા ઊર્જા સ્તરમાંથી કયા ઊર્જા સ્તરમાં થાય? Lower to higher. અને એને કેમ સ્ટિમ્યુલેટેડ કહેવાય? Why it is called stimulated process? sir, क्योंकि हम कराते हैं उसको एक फोटोन या फिर Yes, लाइट it will not take place by itself. આ પ્રક્રિયા એની પોતાની મેળે નહીં થાય, એટલા માટે એને સ્ટિમ્યુલેટેડ પ્રક્રિયા, સ્ટિમ્યુલેટેડ પ્રોસેસ કહેવાય. This is how you can define it: a process in which electron in lower energy state absorbs the incident energy or photon and transits to higher energy state. Similarly, you have spontaneous emission. Electron goes from higher energy level to lower energy level by itself. And then stimulated emission. Again, electron goes from higher energy level to lower energy level, but with our help. Emission હોય એટલે electron હંમેશા
ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાંથી નીચેના ઉર્જા સ્તરમાં આવે. સ્પોન્ટેનિયસ પ્રક્રિયા હોય તો પોતાની મેળે આવે. સ્ટિમ્યુલેટેડ હોય તો આપણે એને બહારથી કોઈ ઉર્જા આપીને લાવવું પડે. Then few more definitions. Earlier also I had told once again that there are around 8 to 9 definitions and you should expect at least 2-3 in exam. જે આ 8-9 વ્યાખ્યા છે એમાંથી 2 થી 3 વ્યાખ્યા પરીક્ષામાં આવશે એવું માનીને તમારે ચાલવું જોઈએ. Very important topic from exam point of view. At least 4 to 5 points you must be knowing. You should be able to write out of this 7. 7માંથી 4 થી 5 પોઈન્ટ આપણને આવડવા જ જોઈએ. પહેલો પોઈન્ટ છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સ્કીપ નથી કરવાનો if asked in exam. Few more definitions. Optical pumping, population inversion, optical cavity, then active medium, and lastly laser speckles. All these topics we had discussed earlier in detail. Then types of laser, 4 types of laser: solid, liquid, gas and semiconductor. તમને આ 4 પ્રકાર યાદ રહી જશે પણ એના ઉદાહરણ કદાચ યાદ રાખવામાં તકલીફ પડે તો ઉદાહરણ ઉપર વધારે ધ્યાન આપવું. You are likely to forget example, so do write example along with the types. Applications of laser, લેસરના ઉપયોગો. આ ઘણી બધી વખત એક્ઝામમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. બહુ ઇઝી છે અને આમાં મોટાભાગે માર્ક જતા નથી. One more important topic, Einstein's coefficient. પ્રેક્ટિસ નહીં કરો તો આ ટોપિક નહીં આવડે. ઘણી બધી વાર પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. ક્લાસ નોટમાં મેં આ ટોપિક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરેલો છે વ્યવસ્થિત આખો આન્સર બનાવીને, તો એ લખીને પ્રેક્ટિસ કરજો. Check your class note. In that I have distributed this answer. So do write it 2, 3, 4 times. Otherwise you are likely to forget this topic. You will not be able to write properly in exam. These are some of the important equations in this topic. And lastly, conclusion. Can you all see my screen properly? મારી સ્ક્રીન દેખાય છે બધાને બરાબર? અવાજ આવે છે? Yes, sir. Okay. You can ask if you have any doubt in any of the topics. વચ્ચે કંઈ ડાઉટ આવે તો તરત પૂછી લેજો. રિવિઝનનો હેતુ એ જ છે કે તમને ડાઉટ આવે તો તમે તરત પૂછી શકો. જસ્ટ અ મોમેન્ટ, સોરી.
Next topic is helium-neon laser. Last time જોયું હતું construction in glass tube. High voltage is produced અને હાઈ વોલ્ટેજથી ગેસને ઉત્તેજિત અવસ્થામાં લઈ જવામાં આવે. Helium atoms are taken to excited state by the electric field, and optical cavity is created by two reflectors at two ends of the glass tube. So this is construction part. And working we had seen that initially helium atoms are in energy level E1, which is ground state, and when you apply electric field they go to E3 and E5. હિલિયમ માંથી લેસર નથી મળતું, લેસર જે નિયોન માંથી મળે. તો જે એક્સાઇટેડ હિલિયમ એટમ્સ હોય નિયોન સાથે ભટકાય. Excited helium atoms collide with neon and they transfer their energy to neon atoms, and that is how neon atoms go to excited state. Helium na E3 E5 and neon na E3 E5 ની કિંમત સરખી છે. The energy levels are matching in case of helium and neon for E3 and E5. So when they collide, energy is transferred from helium to neon. એટલે નિયોનના જે પરમાણુ હોય ઉત્તેજિત અવસ્થામાં આવે, પોપ્યુલેશન ઇન્વર્ઝન ક્રિએટ થાય E5 E4 અને E3 E2 વચ્ચે. And then three types of laser we obtain. E5 to E2 transition produces stimulated emission, E5 to E4 also, and E3 to E2. So three different wavelengths we obtain, and then there is spontaneous emission from E2 to E1. Okay, so this is how you should explain working of helium-neon laser. And now today's task, first we will see important terms, where stimulated emission takes place, which is metastable state, what is active medium, where is optical cavity, એ બધું આપણે જોશું રૂબી લેસરમાં. અને પછી રૂબી લેસરનું કન્સ્ટ્રક્શન, વર્કિંગ, એપ્લિકેશન્સ, એડવાન્ટેજીસ, ડિસએડવાન્ટેજીસ ડિટેલમાં જોશું, રાઈટ, સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધી introduction. Now today you will write this answer along with me, and at the end of this lecture you will have to submit it. આજનું assignment છે, તમારે આન્સર મારી સાથે સાથે લખતા જવાનો છે અને છેલ્લે સબમિટ કરવાનો. ઓકે, so keep your notebook and pen ready. હું જ્યારે લખવાનું કહું ત્યારે લખજો. For Ruby laser, we should be knowing all these terms. What is active medium, where is metastable state, how stimulated absorption is taking place, where population inversion occurs, how optical cavity is created, stimulated emission and spontaneous emissions are taking place between which two energy levels, and which type of wavelength we obtain by light amplification. So active medium is ruby laser, ruby crystal. રૂબી ક્રિસ્ટલ છે એ ક્રોમિયમનું ક્રિસ્ટલ છે, એમાં Al2O3 ના આયન્સ એડ કરી એટલે રૂબી ક્રિસ્ટલ બને. મેટાસ્ટેબલ સ્ટેટ E2 છે. સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્સોર્પ્શનથી ઇલેક્ટ્રોન્સ E1 to E3 માં જાય, પોપ્યુલેશન ઇન્વર્ઝન E2 E1 વચ્ચે ક્રિએટ થાય. ઓપ્ટિકલ કેવિટી ઇઝ અગેન ક્રિએટેડ બાય ટુ રિફ્લેક્ટર્સ એટ ધી ટુ એન્ડ્સ ઓફ રૂબી ક્રિસ્ટલ રોડ. Stimulated emission takes place from E2 to E1, spontaneous from E3 to E2. There is mistake. Make it E2. And 6943 angstrom is the wavelength of this laser. Unlike helium-neon, here we are getting only one wavelength. Let us start with introduction. તમારે જે એક્ઝામ આન્સર લખવાનો છે એની શરૂઆત ઇન્ટ્રોડક્શન થી થશે. Write down these 2 points.
Ruby laser is 3-level solid state laser. It makes use of ruby material which mainly consists of Al2O3 and doped with chromium ions. Write down these 2 points. Am I audible? Yes, sir. What do you mean by 3-level solid state laser? What is meaning of this? How many energy levels you have in helium-neon laser? Sir, 5. 5, બરાબર. રૂબી લેસરમાં ખાલી 3 જ ઉર્જા સ્તરનો ઉપયોગ થશે. Only 3 energy levels will be utilized to produce laser in ruby laser. What do you mean by solid state laser? That this laser is produced from some crystal. It is not produced from gas. કોઈ ગેસમાંથી ઉત્પન્ન નથી થતું. આ ક્રિસ્ટલમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, કોઈ ઘન પદાર્થમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે આને સોલિડ સ્ટેટ લેસર કહેવાય. રૂબી ક્રિસ્ટલ શું છે? આ રૂબી ક્રિસ્ટલ છે Al2O3 માં ક્રોમિયમ આયન્સ હોય. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ. હંમેશા આન્સરની શરૂઆત પ્રસ્તાવનાથી થવી જોઈએ, ઇન્ટ્રોડક્શનથી થવી જોઈએ. તો આ 2 પોઈન્ટ તમે લખો. નેક્સ્ટ ઇઝ કન્સ્ટ્રક્શન. પહેલાં હું સમજાવું છું, સમજી લ્યો. લખાવીશ પછી પહેલાં ખાલી સમજી લ્યો કન્સ્ટ્રક્શનમાં. રૂબી ક્રિસ્ટલ is the one from which we produce laser. So what is the very first step for any laser? કોઈ પણ લેસર ઉત્પન્ન કરવા માટે સૌથી પહેલું સ્ટેપ કયું હોય? સૌથી પહેલું સ્ટેપ anyone? સીધું આમાંથી લેસર ઉત્પન્ન થવા માંડે આપણે કહીએ એટલે. What we need to do very first? We have to give some energy.
Sorry, I could not get it. Loud. We have to give some energy. Stimulated absorption is the first step. સૌથી પહેલા પરમાણુઓને ઉત્તેજિત અવસ્થામાં લઈ જવા પડે. Very first step is to send electron to higher energy level. So two processes will take place, pumping and stimulated absorption. બહારથી આપણે ઉર્જા આપીએ એટલે પમ્પિંગ કર્યું કહેવાય. પરમાણુ એ ઉર્જાનું શોષણ કરે એટલે stimulated absorption થયું કહેવાય. So how pumping is achieved here? This rod is kept in a flash tube. આ જે white છે એ flash tube છે અને એ xenon flash tube છે. So xenon flash tube is used as source for optical pumping. In case of helium-neon laser, we were pumping energy by electric field. Here we are pumping energy in form of light, so it is optical pumping. Helium-neon માં optical pumping નહોતું થતું. રૂબી લેઝરમાં optical pumping થશે. બરાબર? અને આ કઈ ફ્લેશ ટ્યુબ છે? xenon flash tube. શું કામ xenon flash tube? Because the light of xenon flash tube is having energy which is matching with energy level of ruby crystal rod. રૂબીમાં જે ઉર્જા સ્તરનો તફાવત છે એ અને xenon flash tube માં જે પ્રકાશ મળે એ બેની ઉર્જા એકસરખી છે. So flash tube is connected with appropriate voltage source and what is missing now? હવે આમાં શું બાકી રહે છે કન્સ્ટ્રક્શનમાં? The reflecting mirrors. Very good. Reflecting mirrors. Optical cavity હજી ક્રિએટ ન થઈ તો જે બે એન્ડ છે ત્યાં રિફ્લેક્ટર ક્રિએટ કરીએ, એક બાજુ પાર્શિયલ અને એક બાજુ ફૂલ. શું કામ એક બાજુ પાર્શિયલ રિફ્લેક્ટર હોય? Why do we need partial reflector on one end? Because laser will come out from this side when it becomes intense enough. જ્યારે તીવ્રતા ખૂબ વધે ત્યારે જે પાર્શિયલ રિફ્લેક્ટર છે ત્યાંથી આપણને લેઝર મળશે. બરાબર? So this is construction part. Now let us see how to write it down. In ruby laser, ruby rod works as active medium. So that is our first point. In ruby laser, ruby rod works as active medium. The two ends of the ruby rod are made reflecting by silver coating after polishing. બે જે રોડના છેડા હોય એને પહેલાં ઘસીને પોલિશ કરે અને પોલિશ કર્યા પછી એની ઉપર સિલ્વર કોટિંગ થાય એટલે બે મિરર જેવું કામ આપે. These two ends create optical cavity required for stimulated emission. Optical cavity શું કામ જોવે? Stimulated emission કરવા માટે. One of the two ends is perfect reflector whereas the other one is partial reflector. Ruby rod is kept inside xenon flash lamp. રૂબી રોડને ક્યાં રાખવામાં આવે? ઝેનોન ફ્લેશ લેમ્પની વચ્ચે રાખવામાં આવે કારણ કે ઝેનોન ફ્લેશ લેમ્પ છે એનાથી ઓપ્ટિકલ પમ્પિંગ કરવાનું. As shown in figure 1. I'll show you figure 1 later. This whole assembly is placed in a glass tube. Outside the glass tube, necessary power supply is arranged for flash lamp. પછી ફ્લેશ લેમ્પને પાવર આપવા માટે પાવર સપ્લાય જોવે. આ તમારું કન્સ્ટ્રક્શન છે. રાઇટ ઇટ ડાઉન ઇન 5 minutes. 5 મિનિટમાં લખી લ્યો. થોડુંક ઝડપથી લખો. તમારે અત્યારે સબમિટ કરવાનું છે એટલે સાથે સાથે લખતા જજો. જેવું આ લેક્ચર પૂરું થાય એટલે તરત તમારે સબમિટ કરવાનું છે.
one or two of you have still not marked your attendance. તમારી હાજરી નથી પૂરી તો પૂરી લ્યો. Sixteen number has not marked attendance. 16. યસ સર કરું જ છું આ સર. હા કરી દો. Okay, shall I go further? લખાઈ ગયું બધાને? Now the figure 1 which we are talking about is this one. Draw કરી લ્યો, figure 1 draw કરી લ્યો. સર ક્યાં છે ફિગર? You cannot see figure? નો સર. No, sir. Okay, just a moment. Can you see it now? Yes, sir. Okay, let us go further. Next is working. So the way earlier we had explained, here also we'll start with the energy levels. How many energy levels are there in Ruby laser? કેટલા ઉર્જા સ્તર રૂબી લેસરમાં ઉપયોગી છે? 3. So 3 energy levels we need to produce ruby laser, E1, E2, E3. Obviously E1 is ground state, E3 is excited state. હવે આ ત્રણ ઉર્જા સ્તરમાંથી મેટાસ્ટેબલ સ્ટેટ કયું છે? પહેલાની એક સ્લાઇડમાં મેં દેખાડ્યું હતું. Which one is metastable out of these 3? E1 is ground state, E2 is metastable state, not E3. So when optical pumping starts, the electrons in E1
are sent to E3. ઝેનોન લેમ્પમાંથી જે પ્રકાશ મળે એની ઉર્જા E1 થી E3 પહોંચાડે ઇલેક્ટ્રોન્સને. નાઉ E3 ઇઝ અનસ્ટેબલ સ્ટેટ. E3 છે એ સ્ટેબલ સ્ટેટ નથી, તો શું થાય? કેન ઇલેક્ટ્રોન સ્ટે ઇન E3 ઓર નોટ? નો. દે કેન No, નોટ. sir. તો શું થાય? 2 સેકન્ડમાં આવશે સર. હા, electrons in E3 will jump down to E2 spontaneously. So this emission is spontaneous emission. It is not giving us any laser. Could you see transition? Am I audible? Yes, sir. ટ્રાન્ઝિશન દેખાય છે E3 થી E2 નું કે નહીં? Sir, transition नहीं देखा तू. So spontaneous emission takes place between E3 and E2. E2 is metastable state. Am I audible? Yes, sir. Okay. So E2 is metastable state and hence electron will not fall down by itself. હવે E2 માંથી electron એની મેળે E1 માં નહીં આવે. કેમ નહીં આવે? Electrons will not fall down from E2 to E1 by themselves. Why? Because it is metastable. Because it is metastable state. Right, very good. So what do we need to do? તો હવે આપણે શું કરવાનું? What to do now? You will have to give energy from outside. બહારથી તમારે ઉર્જા આપવી પડશે. બરાબર? અને અત્યારની જે પરિસ્થિતિ છે એને એનું કંઈક નામ છે. This situation is called population inversion. So in Ruby laser, where population inversion occurs? Ruby laser માં population inversion કયા બે ઉર્જા સ્તર વચ્ચે થાય? Population inversion takes place between E2 and E1. Okay? Helium-neon માં ક્યાં population inversion થતું હતું? E5, E4 ને E3, E2. Very good. In case of Ruby laser, only one place we have E2, E1 where population inversion is taking place. So now I want stimulated emission. હવે મારે stimulated emission કરાવવું છે તો હું બહારથી એક ફોટોન આપીશ અને E2 માંથી E1 માં ઇલેક્ટ્રોનને મોકલીશ. Okay, so one photon will make one electron fall down, second photon, second electron, and that continues. Okay, so બે photon આપ્યા, સામે 4 photon મળ્યા. So you can say that light amplification has taken place and this is laser. This light is laser. It is stimulated emission. So this is working. This is how you should explain working part. Now let us see how to write in exam. As soon as the xenon lamp
is switched on, the flash of lamp provides energy and optical pumping starts. હવે આ ફ્લેશ લેમ્પ છે, આમાં લાઇટની ફ્લેશિસ મળશે. ફ્લેશિસ મળે એટલે એકધારી ઉર્જા ન મળે, એકધારી ઉર્જા ન મળે એટલે એકધારું પમ્પિંગ ન થાય. એટલા માટે આ લેસર છે એ પલ્સેટિંગ લેસર છે. રૂબી લેસર ઇઝ પલ્સેટિંગ લેસર, ઇટ ઇઝ નોટ કન્ટિન્યુઅસ. Helium-neon was continuous laser, ruby laser is pulsating laser. Because of the optical pumping, the electrons in ruby rod absorbs the energy and transits from lower energy level E1 to higher energy level E3 by stimulated absorption as shown in figure 2. ઇલેક્ટ્રોન્સ ક્યાંથી ક્યાં જાય છે? E1 થી E3 માં જાય છે. જ્યારે આપણે ફ્લેશ લેમ્પ સ્ટાર્ટ કરીએ ત્યારે સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્ઝોર્પ્શન થાય અને ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એ E1 થી E3 માં જાય. ઓકે, એઝ શોન ઇન ફિગર 2, જે હમણાં હું થોડીક વારમાં દેખાડીશ. As the E3 state is ordinary excited state, electrons in E3 rapidly go down to E2 by spontaneous emission. In your answer, you must explain where population inversion occurs, where spontaneous emission is taking place, where stimulated emission is taking place. Working માં તમારે આ ખાસ સમજાવવાનું હોય કે સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્ઝોર્પ્શન કેવી રીતે થયું, સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન ક્યાં થાય છે, પોપ્યુલેશન ઇન્વર્ઝન ક્યાં થાય છે, આ વર્કિંગમાં તમારે ખાસ લખવાનું હોય. E2 is metastable state and hence electrons in E2 stay for longer time. મેટાસ્ટેબલ સ્ટેટ હોવાને કારણે E2 માં હવે જે ઇલેક્ટ્રોન્સ આવશે એ ત્યાં લાંબા સમય સુધી રહેશે. Now write down these points, then I will change slide. Write down all these points in your book. લખી લો. Thank you. No, sir. Okay, make it fast. થોડુંક ઝડપથી લખો. Yes, sir. Okay, now I think I should go further. જો કોઈને બાકી હોય તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો, પછી આન્સર લખી નાખજો.
Now, what should be the next step? આની પછીનો point કયો હોય મને કહો. E2 state is metastable state and hence electrons in E2 stay for longer time period. હવે શું હોય? આની પછીનો point કયો હોય? Guess. Photons આપવું પડે. Yes, now we will have to mention population inversion and we will have to mention that stimulated emission must take place. હવે આપણે population inversion અને stimulated emission ની વાત કરવી પડશે. So next point is, thus population inversion takes place between E2 and E1. Population inversion ક્યાં થાય છે? આ point important છે, ભૂલવાનો નથી એક્ઝામમાં. The electrons in E2 go down to E1 by stimulated emission, hence producing laser. લેસર ક્યાં ઉત્પન્ન થાય છે એ કહેવાનું હોય. ટ્રાન્ઝિશન ઘણા બધા થતા હોય, એમાંથી કયા ટ્રાન્ઝિશનમાં કઈ સંક્રાંતિમાં લેસર ઉત્પન્ન થાય છે કહેવાનું હોય. સો લેસર ઇઝ પ્રોડ્યુસ when electrons go from E2 to E1. હવે આમાં શું બાકી રહ્યું? વર્કિંગમાં શું બાકી રહ્યું? મલ્ટિપલ રિફ્લેક્શન થાય અને ઇન્ટેન્સિટી વધે એ હજી બાકી રહ્યું. તો મિરરનો રોલ હજી વર્કિંગમાં બાકી છે. સો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ the mirrors at two ends of ruby rod create resonator cavity and so the photons produced are reflected multiple times and help more stimulated emission. Stimulated emission નું પ્રમાણ વધારવા માટે બે રિફ્લેક્ટરનો ઉપયોગ કરીએ એટલે વધારે ફોટોન ઉત્પન્ન થાય. When the light beam reaches high intensity, strong laser pulse is emitted from one of the two mirrors, which is partially reflector. જે partial reflector છે એમાંથી laser beam બહાર આવશે જ્યારે એની તીવ્રતા પૂર્તિ થશે ત્યારે. So this is working. Write down very fast. આ ચારેય પોઈન્ટ ફટાફટ લખી લ્યો પછી આગળ જઈએ. હવે એમાં જે ફિગર 2 છે એ હું દેખાડીશ. પહેલા આ 4 પોઈન્ટ લખી લ્યો. I'll show you figure 2 once you write down these 4 points. Make it fast. લખાઈ ગયું? Yes, sir. Okay, let us go to next. Next is your figure 2. This is your figure 2. Draw it in your book with proper labels. દોરી લ્યો આ આકૃતિ તમારી બુકમાં દોરી લ્યો. એક આકૃતિ કન્સ્ટ્રક્શનમાં આવશે, એક વર્કિંગમાં આવશે. You will have two figures, one in construction, one in working. Okay, then next, applications. What are the applications of ruby laser?
So these are the applications of ruby laser. રૂબી લેસર ઇઝ યુઝડ એઝ રેન્જ ફાઇન્ડર. કોઈ પદાર્થ કેટલો આઘો છે એ ગોતવા માટે રૂબી લેસરનો ઉપયોગ થઈ શકે. મોસ્ટલી ઇટ ઇઝ યુઝડ ઇન રિસર્ચ. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો યુઝડ ઇન હોલોગ્રાફિક કેમેરા and in medical also ruby laser is used, mostly in skin related surgery or in tattoo removal, and it can also be used to make small hole in diamond. ruby laser છે ને એના બીમનો વ્યાસ ખૂબ નાનો હોઈ શકે, તો નાનું હોલ બનાવવું હોય તો એમાં રૂબી લેસરનો ઉપયોગ થઈ શકે. ખૂબ નાનું હોલ કરવું હોય હીરામાં તો રૂબી લેસર ઉપયોગી છે. રાઇટ ડાઉન ધીસ યુઝેસ. હા सर नानो होल मतलब? See, when you are dealing with diamonds, many of the times the size is very small, right? And you need hole less than 1 mm. So just imagine that in a diamond, if you want to pierce a hole of the diameter, say 0.1 mm or half mm, how will you make it? If you use mechanical drill, it is likely to break the diamond. બરાબર ને? કદાચ ડાયમંડ તૂટી જાય એવું બને મિકેનિકલ ડ્રીલ યુઝ કરો તો. Are you getting me? Yes sir. લખી લ્યો, એપ્લિકેશન્સ લખી લ્યો. Okay, then going to next. What are the advantages of ruby laser over the other lasers? So first advantage is the power output is very high. Helium-neon power output ઓછું હતું, આનું power output સારું એવું છે. Wavelength you will have to remember, it is 6943 angstrom. Ruby laser is cost effective. ઉત્પાદન પ્રમાણમાં સસ્તું છે બીજા લેસર કરતાં. બીમ ઇઝ ઓફ વેરી સ્મોલ ડાયામીટર. હમણાં મેં કીધું એમ રૂબી લેસરનું જે બીમ હોય એનો વ્યાસ ખૂબ ઓછો હોઈ શકે, ખૂબ પાતળું બીમ હોય. તો ડાયમંડ જેવો કોઈ નાનો પદાર્થ હોય એમાં હોલ પિયર્સ કરવું હોય, હોલ પાડવું હોય તો રૂબી લેસર ઉપયોગી છે. બિકોઝ ઓફ ઇટ્સ સ્મોલ ડાયામીટર you can use it to pierce small hole in metal sheet or maybe in diamond. Gain is very high. What do you mean by gain is very high? તમે ઝેનોન લેમ્પમાં જેટલી વિદ્યુત ઉર્જાનો ખર્ચો કરો છો એની સામે તમને કેટલી તીવ્રતાવાળું લેસર મળે. તો લેસરની તીવ્રતા ઘણી વધારે છે એટલે તમને પ્રકાશના સ્વરૂપમાં ઉર્જા સારી એવી મળે છે. તો આઉટપુટ અને ઇનપુટનો રેશિયો લ્યો તો ગેઇન ઘણો હાઈ છે. Okay, if you take input energy and if you look at output energy, you will realize that we are getting significant laser energy. So there is not much loss in form of heat. So gain is very high. Write down these 4 points. ચારેય point લખી લ્યો advantages માં. हेलो सर. સર એપ્લિકેશનમાં મારા લાસ્ટ 2 પોઈન્ટ લખવાના રહી ગયા છે સર, તો લાસ્ટમાં સર એકવાર સ્ક્રીનશોટ કરવા માટે સ્ક્રીન ઓપન કરી આપજો સર. હા, ડિસએડવાન્ટેજ થઈ જાય ને એટલે હું દેખાડીશ. હા, ઓકે સર. એડવાન્ટેજીસ લખાઈ ગયા? યસ સર. Anyone left Yes, in sir. advantages? Yes, Completed? sir. Okay, then let me change the screen. Now we are on last part, disadvantages. It is a pulsating laser, unlike helium-neon which is continuous laser, and આમાં તમને pulse મળશે અમુક મિલિસેકન્ડની. Okay, it is not continuous laser, so it is one of the disadvantage.
સેકન્ડ ડિસએડવાન્ટેજ ઇઝ ઓપ્ટિકલ કેવિટી ઇઝ વેરી સ્મોલ. રૂબી ક્રિસ્ટલની સાઇઝ નાની હોય તો ઓપ્ટિકલ કેવિટી તે નાની જ બને અને એટલા માટે સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન માટે પૂરતા ફોટોન ન મળે એટલે થોડીક વાર લાગે. સો ઓનલી 2 disadvantages ઓફ રૂબી લેઝર. રાઇટ ડાઉન ધીસ 2. પછી જેને કોઈ સ્ક્રીનમાં લખવાનું બાકી હોય તો એ સ્ક્રીન હું તમને દેખાડી દઉં. આ બે ડિસએડવાન્ટેજીસ લખી લ્યો. Done? Yes, sir. Okay, so that is the end of your unit 5 laser, and all the topics are covered. Now I